Eh, Sir! Po siya. Isa po ako, kita po. Ito po yung una ko sinabi. Tapos ito po yung nakita kong isa. Bali 1,718. Alam mo ba? Bakit parang yun sa mga? Ay, bakit? Alam ko tatlo lahat ng order ko. Dalawang nakalogo. Dalawang items to. Okay. 178. Sir, may 18 po kayo. Para 300 po ibibigay ko. Hopefully, meron akong ito. Wala. Ay, ano? Kukulangan. Sorry. Paano ba yun? Yun lang. 20. Yun lang, wala akong 12. Sige, okay. Salamat po, sir! Mabilis. Ayun, tumawag din siya sa text ko. 599. Po. Ay, kasi hindi pala. Hindi. Si Scarlett, ako na. Ayan, gusto niya kasama siya. Okay. Pero, ayan, keyword na. So, the item is, ayan. So, this is the item, ayan. That's the price din, kasama na yung delivery charge. It's always Chinese. Now, let's open it up. What's inside the box? Okay. So inside the box are the following: manual, sadly Chinese. Okay, so may English. So this is the specification, yan, yung parameters. So this the size, weight is 475, input is 5 volts 2 amperes with fan power of 8 watts, humidifier power is 1.5 watts, humidification times 1 hour. Okay, so yan yung kanyang design. So let's check it out. So natin yung kaliit. Ito yung naman. Okay, yung kanyang para sa humidifier. Yan. So, yun yung item. So, USB port tuloy. USB ang connection, the fan itself, yun naman, the humidifier, so yan yung buong item yan. Okay, mukha naman okay naman. Okay, test natin. So ayan, before we start muna ito. So ito yung buong 3-in-1 humidifier and fan. So kasama nga niya is, aside sa cable, USB, meron siyang humidifier, tapos meron siyang ito na nilagyan ko na ng water, and dalawang wick para sa humidifier yan. So this is the humidifier.
loob ng humidifier na to is yan, ito mismong yung mag-humidify. There it is, yan. And so ayan, magnetic siya. And diyan mo ilalagay yung essential oil or yung water, whatever. So before natin buksan ito, lagyan muna natin yung water. That's it lang muna siguro, konti lang. Then close the hatch. It's secure. Seems secure naman. Nandun palang ubig sa loob yan, so kabit na naman. Now let's test it. So that's the light. Meron na siyang fan 1, number 2. Ayan, nagdig mo naman 3. Ayan. Open natin yung close natin yung light. Turn off the light. Open natin yung light. And open natin yung humidifier. So there's the humidifier. Ayan. Ito naman. In fairness, medyo malakas naman siya. Pero syempre for personal use lang talaga. Sakto lang sa sarili mo. Ayan, that's it. Okay naman. Question na lang is how long. Hanggang siya katagal. So, yeah, that's it. If you enjoyed the video, please like and share. And kung meron kayong questions or reaction or anything you want to talk about this product, iwan nyo lang sa comment below. Yan, sa comment section. And if you're new to my channel, please subscribe and hit the notification bell button to give you more updates sa mga susunod na vlogs ko. So this is Dexter Belastig and thank you for watching. Bye.